Yes, this is the day that the Lord has made. We shall rejoice and be glad in it. Can you imagine? It is another Wednesday night when we come to your home, right there where you are. We come into your phone, we come on into your iPad or whatever gadget you are using, and we talk. This is open talk. You talk or I talk, and we hear one another. And we have always had a guest who speaks to us, and we just talk together. And last Wednesday we had Reverend John Muhia Mwangi, one of our pastors, and a son to me from 19 long ago in Nakuru with his wife Grace, and I promised you that they would still be with us this Wednesday, and sure enough they are with us. We follow the story of John Mwangi, and we have come to this point now where his leg is almost getting rotten, because it's going to be cut. Because it was hit by the mob justice, is cut off part of the flesh, and it is stinking. And on this day, I remember very well. This is a day I remember very well in 1998, when he came to church and the ushers had said, you know, you can't come in. But we are getting to that point. So we want to move systematically. Unajua, last Wednesday when you were here, there are people who watched you. Yes, sir. And we have been receiving feedback. Yes. But there are others who who are not watching. Could you just introduce yourself and just tell them what your name is and where you come from? Thank you, Bishop. I'm Reverend John Muhia Mwangi. I'm born again. I am a husband of one. My wife is right here with me. And a father of three. That is Rejoice Evans, Prince Emmanuel Elijah, and Rose Abigail Jedidia, who has also accompanied us today for the talk you talk. Oh, thank you so much. Yes, Grace. Yes. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Grace Muhia, nimeokoka. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo Bishop ametupatia. Tuna appreciate sana. Nasema Bwana awabariki. Thank you so very much. At least you have had them. I have Reverend John and Grace Muhia, who have been with me for a long time, and they have a big story. They have a big story. We started off last Wednesday, and today we want to continue now with John Muhia getting into the church. But before we get into the church, kuna tuliachia mahali ambapo ulienda hii clinic. Yes. Ukakutana hapo na dada moja anaitwa Rebecca Kakai. Rebecca. A member of Deliverance Church. Yeah, this lady told me that, John, you know, your leg is better than money. Then I asked her, where do you see money? Then inside of me, it's as if I got angry because they did not give me what I wanted. And I am sure they would have injected me na hiyo shindano ya tetanus. Lakini Dr. Langat kwa 50 shillings yangu aliniongezea kobole. Ngonga akasema sasa tunaweza kukupatia hydrogen peroxide na antibiotic ya kunyunyizia na tukufanyie dressing. Na mguu wangu ulikuwa umeoza kiwango kibaya sana. Because leo nimeuonyesha kama umepona. Wakati huo nyama ya kando yote ya mifupa ilikuwa hakuna. And then it had turned green. Na kisha kuna tumifupa tulikuwa tunatoka ndani yake. So in that process nikafikiria watu hawa wamenidharau. I felt I have to come into this chemistry and steal. Come rain, come sun. Bishop, I came. In the course of the day, mwendo wa saa 7 lunchtime, niliangalia jua nikaona jua imewaka kweli kweli. Na ya Nakuru kuna wakati inawakaga. So ukisha kula ugali, you feel kulala kidogo. So nikajua Rebecca ameenda. Na kuna mmoja Dr. Langat amebakia. I came. Nikasema hello, nikaona Dr. Langat ndio huyu amedozi kwa ofisi yake. Nilienda kwa fundi wa viatu. Nikachukua kijiti mrefu because pale kwa madawa kumefungwa. Si walininyima madawa. Mlango ule wa madawa, lakini kale kadirisha kama madawa kako wazi.
lakini madawa ziko huko. So nikachukua mti, nikapaka gum ile glue ya viatu, so it was sticky. So nilikuja pale na nyosha mti, nawekelea kwa dawa ile ninataka, naivuta na hiyo gum. Nachukua. Nilibeba dawa nyingi sana hapo. And you can be sure market, wezi hawakosagi market. Sasa tulikuwa ni dawa za nini? Kenyoroli si walininyima dawa. It was like a revenge mission. Sasa wamepoteza madawa, wangenidunga ile. But this lady, yeye hata baada ya kufutwa kazi mahali pale, still siku moja before 2 months kuisha baada ya wizi huo, aliniona. Hii ilikuwa ni tarehe 8 August 1998. Kabla ya tarehe 8 walikuwa wanaenda ushirika. Na siku hiyo wakatokea late kwa plot ya mtu anaitwa Chebole hapo checkpoint. Na mimi niko kwa plot ya mtu anaitwa Azubedi, hajamaliza kujenga. Sasa ni magofu, madirisha haina madirisha. Niko pale na nimebeba silaha zangu za kazi. Na niko na kina Aberia na kina Jicho. Nataka mtu atupatie sapa. Na because kulikuwa na mabaa kadhaa hapo, tunangoja yule atateremka upande huu atusaidie. But nikaona genge la watu, wa mama na wanaume, wanatoka mbele yangu. Rebecca aliniona hata nikiwa kwa giza. Alikuja straight penye niko. Na juu ni mkale alisema, "Woi Chon." Chon. Nikamuuliza kuna nini? Akaniambia, "Unajua Yesu anakupenda." Hiyo ndio neno sijawahi kuambiwa na mama yangu ama mtu yoyote duniani. Bishop, I have never experienced love. Mimi ile love nimeijua sasa ni ya Kristo na mke wangu. Lakini huku kwingine tangia kuzaliwa, kila mtu ananitafutia mabaya. Naye mimi nilikuwa na hiyo kurevenge. Mnataka hii, nitawafanyia hii. So tit for tat, by then it was just a very fair game. So Rebecca aliponiambia Yesu ananipenda, nilisikia uchungu sana. Nikamuuliza, "Unamuona wapi huyu Yesu?" Nilimuuliza wale wa mama wengine, wakazungumza Kikale. Rebecca, mengen chicho, hawajui ninajua Kikale like the back of my hand. Mengen chicho. Rebecca akaondoka. Alimuuliza, "Kwani hujui mtu huyo?" Lakini Rebecca amewasilisha nini? Ujumbe ya kuwa Yesu ananipenda. From that moment nilipomuuliza, "Unamuona wapi huyo Yesu kwa maisha yangu? Unamuona wapi? Mchukue." Nikakasirika na Rebecca to a point karibu nitoe njora yangu. Rebecca akaondoka kwa haraka, lakini aliniwachia alama na neno ambalo sijawahi kuambiwa na mtu. So what happened from there? Nilikuwa karibu sana na nyumba yangu ya matope ambayo ilikuwa na milango mingi sana. Ukiingilia mlango wa mbele, kuna mlango wa kutokea na si mlango umeundwa. Nilikuwa nimetengeneza nyumba yangu, nachukua gunia ile ya makonge, naipaka matope nje na ndani napigilia hiyo kagunia kwa bao, na bao hiyo tunaifunika. Sasa ni kitu cha kuinuliwa ndani na kuinuliwa huko nje na unatokea hapo. So polisi ukimbiza ukiingilia mlango ulikuwa ni ule wa ukisukuma unajifunga. Na unatokea huku. So polisi wanaweza ukungojea hapo wakifikiri uko kwa nyumba. Lakini umeshatokea upande ule, umetokea kwa ploti ya Zubedi na umetoroka. So what happened on this material night? Ni kwamba Rebecca aliniambia Yesu ananipenda. I decided not to go on with what or our intentions. Kaambia kina Aberia, mimi nimechoka na hii kazi, and then tutaonana kesho. Nikarudi into my cube. Nikawasha taa ya koroboi. Luckily ilikuwa na tumafuta kiasi. Na kiberiti ilikuwa na miti kadhaa. Nikaiwakisha. Nikaweka kwa ile nyumba. Na kukawa na nuru. Mara nyingi tulikuwa haturudigi kwa hiyo nyumba tukishatoka. Tutarudi masaa ya asubuhi. Because tutatembea kila mahali.
tukitafuta na kufanya uhalifu. So on this material day nimerudi kwa nyumba nikawacha ile taa ya koroboi. Na tuko na njaa ya siku kadhaa. So ile taa ikawaka, nikapatwa na kausingizi. I saw people coming from church. Watoto, wababa na wake zao wamefurahi kweli kweli sasa katika maono. Na nilikuwa nimelia sana, nikamwambia huyo Yesu, Yesu, kama unanipenda si unibadilishe. I believe even sinners can speak to Jesus. Jesus is so kind. On this material day, today I can speak, naweza kusema boldly. Yesu anaweza zungumzia mtu yoyote kwa hali yoyote. This day I am not born again. I don't know Jesus, but I've been told about Jesus. Na on being told about Jesus, nimepata hilo neno. Nimerudi kwa nyumba, nimewasha taa ya koroboi, nimepatwa na usingizi. Na nikaona watu wanatoka kanisani. Wana furaha. So nikamwambia Yesu, kama unanipenda, kwa yale maneno ambayo niliambiwa na Rebecca, si unibadilishe. Change me. Change me. I am tired of this life. Na pia nika flashback, hakuna kitu kizuri nimewahi fanyia hata mama yangu tangu nizaliwe. Nobody in this world can say ya kuwa I've been a blessing kwake kwa njia moja au nyingine. So nikamwambia mimi maisha ya namna hii yamenichosha. And baada ya kuwaona watu wakitoka kanisani, niliamka na nikalia sana. Nikamwambia Yesu, mimi sitaki kufa kama mbwa. Hii tarehe 7, ilikuwa ni tarehe 6. Tarehe 7 1998 ndio bomb blast ilifanyika hapa Nairobi. Na nikiwa kwa hoteli ya mtu anaitwa Pt.2 hotel kwa kona, nimemuitisha ugali mboga, ninakula, news ikafika. Nikaona miili ya watu vile inabebwa. Nikamwambia sitaki kukufa kifo ya aina hii. So nikaambia mwenye hoteli, when I went into my cube, nilimwambia Yesu, mimi sitaki kufa nikiwa mwenye dhambi. Sitaki, because I realized those people walikuwa na mambo yao, familia zao, lakini wamekufa ghafla binvu. So Yesu, mimi sitaki kufa nikiwa mwenye dhambi. Kama unaweza kunibadilisha, nitakutumikia. Today ninaamini yale maneno Yesu aliyasikia ndio aliyatenda. Then tarehe 8 nimeenda soko mjinga Kaptembwa. Nimekon mtu anaitwa Ndegwa, a member of Deliverance Church. Nimemuonyesha miguu yangu vile imeoza namna hiyo. I had reached that point ya kuonekaga magonjwa yangu kwa watu wanisaidie. So akanipa 100. Nikitoka kwa Ndegwa, yule Rebecca anametoka kanisani, mume break for lunch. Anaenda kwake ale na arudi. Akaniona ngambo ile ingine ya barabara. Remember the last time tulikuwa na yeye akiniambia Yesu ananipenda. This time alisimama mbali akaniambia, John, ulienda wapi? Nimeuliza habari zako sijakuona. Nikamuuliza, kwani unataka namna gani? Akaniambia, Deliverance Church kuna mkutano mkubwa sana, wahubiri wametoka dunia mzima. Nikatega sikio vizuri. Kisha akataja watu wengi na magari. Hata parking hakuna. Nikajua sasa pale ni kula kwenda, hakuna matata. Hapo hamwezi kunishinda huku nje na munishinde kanisani. Hapana. So I decided. Nikaenda kwa nyumba yangu, nikabeba kitu kinaitagwa maku. Maku kwa lugha nyingine ni kudra. Kudra ni ile tupa. Upande ule tupa inakuwa na upande ule, the file. Inakuwa na pande moja sharp. Sasa hiyo sharp ndio huwa inakatwa pamoja na kapisi. Inachomelewa kwa chuma across bar ndogo kama hii kalamu, inachomelewa. Kisha inanolewa kwa umakini sana. Ili ikiingia ndani ya gari inaweza ku-unlock. So maku huwa
hailock, si wewe ulilock gari, wana lock tena, so ina dismantle the central lock ya hii, inaivunjaga, zote zinakaa juu. So nilienda nikabeba Maku, nikasema hasa nitaanza na magari nje, ili nifungue radio na bidhaa zote, vitu vimebaki kwa gari. When I came to church that day, I wondered kama hii ndio mbinu ya kanisa, because nilikuta security. Nikiingia tu kwa gate nikaona watchman, Deliverance Church. So I said there is another way. Nikaja kanisani. Kwa mlango hapa hiyo tarehe 8, niliona ule mama ndiye ameketi hapa mwisho. Na Evangelist Mboro siku hiyo anasimamia security. Yeye kuniangalia hali yangu, akataa kunizuia, na akaniambia keti hapa. Nikaketi, nikamwangalia, nikaketi tu, nikatii. Na akaondoka akaenda kushughulikia kitu kingine. Akaniwaachia another askari wa kanisa tu. Lakini nikapima, huyo alipozubaa kidogo nikaingia kanisani. Na nikaingia kuangalia hivi, nikaona Rebecca akaanza kulia. Nikakanyaga mpaka pale kanisani, sasa nimefika 3/4. I remember crystal clear. Bernard Nwaka ndiye alikuwa anahubiri, Bishop Bernard Nwaka. And the late Muhia Mwangi ndiye alikuwa na interpret. I said, Pastor Mark, I want you to pray for me, I want to be saved. All of a sudden, ushers wakanikujia. Nikamwambia Mboro, ole wako kama unanijua, mimi nitamuua mtu hapa, unanizuia kuokoka wewe? Uliza Mboro atakwambia. Walitengeneza njama wakanizuia ukuta namna hii. Ni kwa multipurpose hall. Sasa miguu imeoza, nasikia uchungu, nasonga nyuma pole pole. Nilijikuta nimekaa kwa mlango ya kanisa tena pale nje. Na hapo ndipo Reverend Paul Muhia Mwangi came. Mimi kumwangalia niliona Mungu ndani yake. Sijawahi kumwambia mtu duniani naitagwa nani. Chifu alikuwa ananiitaga Asanyo. Anajua mimi ni Mukisii. Kuna people in Kitale walijua mimi ni Muluya kabisa. Hata wengine wanaangalia hii sura nasema na kweli. Because nilikuwa najua na ninajuaga kabila kadhaa na ninaweza kuzizungumza fluently. So nobody could say ya kuwa mimi ni Mkikuyu. Because Kikuyu naye ilikuwa ni haba na nadra kukizungumza. So nikamwambia the late Reverend Muhia Mwangi, naitwa John Muhia Mwangi. Akaniuliza, wataka nikufanyie nini? Nikamwambia nataka kuokoka. Kaniambia njoo. Nikaenda ofisini kwake. Nilikuta velvet za namna hii, viti vya velvet, exactly this color. Akaniambia keti. Nikamwambia mimi vile unaniona hivi, hata chawa ninazo. Akaniambia viti ni vyangu, keti. Reverend aliniitishia soda, Fanta ile kubwa. Na niliishika tu nikaipiga one touch. Unajua kuna wakati mtu analewagwa ati sasa chang'aa glass, huwezi kuisikia imefanya kitu. So nilikuwa na kunywa kiwango ya kasuku. Ile kasuku 50 shillings inawekwa, na nitapiga hiyo touch namna hiyo bila kuachilia paka iishe. Nirudi niende nikae mahali niisikilize vile inafanya kazi kwa mwili. Nilikuwa nimefika kiwango hicho cha kutetemeka kama sijakunywa. So soda niliifanya tu namna hiyo. Mwakio gapped. Kiniangalia. Na nikaeka soda chupa chini and nikabelge. Kisha akaanza kunihubiria. Nikamuuliza nitaokoka? Akaniombea. Because deep ndani yangu nilijua usi Pastor Karaoke. Natafuta karaoke. And finally akaniombea na akanirelease. Nikakuta watu ndio wanatoka. So kila pastor alikuwa anataka kuokoka ananiombea. Wakati hiyo roho ya evangelism. So akiniombea na muomba 20 bob. 4 of the pastors who prayed for me gave me 20 bob. So I had 80 shillings kwa mifuko yangu. Nilipotoka hapo hiyo tarehe 7
tarehe 8 hiyo nilienda kuwaaga wezi, makahaba, kila mtu. Na nikawaambia tukunywe leo because kesho hamtaniona tena. Hiyo ni tarehe 9 1998. And for sure tarehe 9 nilikuja kanisani saa 12. Lakini shetani hakosai kutuma an agent. Kizuizi cha kunizuia nisije. Akatuma mtu anaitagwa Mwaura, Moshi. Moshi akaja kaniambia, "Bomae, niko na 2350. Siongeze shilingi na sumuni tukunywe cup." Nyumba yangu ndio hii ya Mama Sabina ndio hii. Anaitisha tu hapa tunakunywa hapa. Na ningekunywa hiyo kikombe, singelikuja kanisani. Because ningelewa tena. Na nitamani kulewa tena na tena. So I decided Mosh kuangalia kwa jinsi yangu kwa ile 80 shillings hapa kwa kamfuko. Kale tunasema kavaujo lake. Nikakuta kuna shilingi na sumni. Na inatosha kujaza 25 shillings kikombe. Nikamwambia Mosh, ndio hiyo, enda ukunywe. Mimi naenda kanisani. Nikaamka hiyo saa 12. In fact ilikuwa karibu some minutes to 6. I walked to the church in Deliverance Church. Nikaja pale kanisani na ulikuwa hujaanza kuhubiri. So nikiwa pale nje kuna wamama waliniona jana. Mrs. Nyamboga alikuwa nauza maziwa hapo na maandazi. So aliniona jana. Akaniambia, "Kijana kuja, utakunywa chai?" Nikamwambia watu kama sisi, unaona midomo yangu vile ilivyo, hatukunywagi vitu moto. Chang'aa imetuharibu. Kaambia badala yake si uniweke kikombe cha maziwa baridi na mandazi ngapi. Nikatafuna nikaingia kanisani. Nilipeanwa kwa Asha Justus Kamau. Akanipeana kwa Asha. Na akamwambia because sura yangu inakaa ya Muluya, ajui ninajua Kikuyu na mimi ni Mkikuyu. Akamwambia, "No murole wega, timo wega." Nikasema hiyo sitashughulika naye, sikusikia. So nikapewa mahali pa kuketi na nikapatwa na usingizi. Bishop, ninakumbuka vizuri ulikuwa unahubiri. Hata ukianza kuhubiri sikumbuki. Lakini ulipoanza kuhubiri ndio niliamuka. Mimi kufungua macho nimekundu kama kaa la moto. Na hapo ndipo nilianza to walking towards the altar. Ushers wakaja kunizuia because you are in the process ya kuhubiri. Wakanizuia na mimi nikaamua kupambana na wao. Nataka kuokoka. That's when you said mwacheni aje. So I came. Allah. And you prayed for me. Nikagagama alipale vizuri. Na nikaachwa nikalala. When I woke up, you gave me to one. Pastor Benedict Ongonge. Mimi peke yangu. Tukaenda na yeye nje. So akaanza kunitia moyo, kunijenga na kuniambia yeye vile alivyokuwa a vendor in the street today, ABCD. Alinijenga sana. Na from there ulimwambia Pastor Reverend Rumba akuone na make sure nimekuja kanisani on Tuesday. Nikaja kanisani. Pastor Rumba alinipeana kwa ushirika wa Kaptembwa. Na kiongozi ni mume wa Rebecca Kakai. So nililand kwa watu wale ambao wametamani siku zote waliona ya kuwa ninaweza kufanyika mtumishi wa Mungu. Nilikaa kwa ushirika huo, Bishop, I can say for truth, sijawahi na sikuwahi kumiss ushirika hata siku moja. I was so zealous for God. Ya kuwa hata kabla ya saa nilipewa pale kanisani a short Bible. Ulikuwa unaitaga shotgun. So I used that shotgun to shoot the devil. Nilisoma na nilikuwa pale. Every day I had something to say. Ambao nimesoma na understand from the Bible. So that's how I gave my life to Jesus. Allah. Tarehe 9
1999. I remember that day. Niliokoka mara ya 7. Mara ya 7. Paka ya leo. You are the 7th person kuniombea in a span of 2 days. Grace, hii story unaifahamu ama wewe pia unaisikia leo? Hata wewe unaisikia. Wakati ulikuwa church wakati huo? Yes. Lakini hukuona yeye, hukuona. Ulimwona vizuri sana. Ulikuwa Asha. Hapa ndio walikuwa nakuzuia. No, mafuta yake haingewezana. Ilihitaji men. Ilihitaji men. No lady would have come near me. Tena sura yangu ilikuwa mbaya sana. Nakumbuka sasa umeokoka. Mguu bado ni mgonjwa. Ilikuwaje? So, on Tuesday, you asked Pastor Reverend Simon Peter Rumba nimweleze mahitaji yangu. Nikamwambia mojawapo ni mguu. Ile ingine niko na pumu. On the second Sunday, you called me. Wewe, JB Masinde na Gigi Gichana. Mukaniombea for deliverance. You prayed. Nikombolewe. And for sure, siniliokoka. Sasa ni ukombozi. The second Sunday. Nilikuja ya kwanza. Then kuna mavazi nilipewa na Pastor Rumba. Baada ya Sunday on Tuesday. Nikapewa mavazi. Na kuanzia hapo nikaonekana nikija hata hakuna mtu angenitambua ni mimi yule. Because let me be honest, hata kuoga was a problem hata kama nimeokoka. Nilikuwa naogaga nusu mkono nasugua huko namna hiyo, navaa nguo. Maji ilikuwa imekuwa ni a problem. In fact my wife is a witness, hata leo siogage maji baridi. Mpaka leo. So kuna fikiri utasema hata leo uoge. Hata nishinda. Naogaga maji moto. So nilianza namna hiyo. Na nikaanza kubadilika. Pale kanisani watu wanatafuta yule mtu. Until one day nimekaa siku hii ambapo wewe na JB Masinde na Gigi Gichana bishops muliniombea. Bishop, I can say this. God heals. Nilikuwaga na ugonjwa wa asma ambao madaktari wa Kaptembo wanajua. Dr. Mogoko. Na Dr. Ngetich mwenye Checkpoint Clinic. Franol. Ventolin. Nilikuwa nazimeza even excess. Wakati wa baridi kifua kilikuwa kinalipuka. Kuna wakati hata kukiwaka jua namna gani nitadungwa hiyo mashindano na madaktari. But Bishop, you prayed to God and God healed me. Mpaka leo. Allah. She is my wife. Hakuna siku nimelazwa hospitali. Lakini mbele nilikuwa nalazagwa. Na miguu hii ni wewe uliyeitibu. You asked ile hospitali ya Deliverance Church. King's Medical. Nitibiwe mpaka siku ile nitapona. They did that. Nilitibiwa kwa hiyo hospitali for 4 years. Ndio huu mguu, because hii kidonda even at the 8th year ilikuwa haijaisha kabisa. Lakini for 4 years ndio niliacha kuwekwa zile bandage. And sikulipaga hata ndururu. I was never asked, not even one day, to pay anything. Nilikuwa naambiwa sasa kuja siku fulani. Kuja siku fulani. And katika that process I joined ministry ya evangelism. That's how I became an evangelist. Okay. And I came to realize that the word evangelist is evangelion in Hebrew, which means gospel. So I want also to believe ya kuwa niliitwa nihubirigi injili. I was not born a thief, Bishop. Circumstances
situation, environment made me to be. You know, you could be having some thieves who are listening or watching this program. Yes. Or some prostitutes. It is good when you put that straight. That nobody is born a thief. Yes, not nobody even a prostitute. Born a prostitute. Yes, but one is born a sinner. Yeah. Okay. One thing that is true and the fact, a man is born a sinner. Right. But the directions of your sins itajulikana sasa baadaye. Lakini wizi na ujambazi, nobody was born to steal. Nobody was born to be a prostitute. Every human being is designed in the image and likeness of God to please God. Life is a gift. Life is a gift. And if God is the giver of life, everybody should live to please God. But most of us, we have lived otherwise. We have lived to torment God. We make God regret. Now look at me today. Mimi, I'm the chief advisor wa Nakuru Town West. Nakuru Town West kwa Honorable Samuel Arama Utara, I'm the chief advisor. Sasa angalia kule nilitoka na kule niko leo. Ulitaka kuiba kwa chief. Na leo mimi ni chief advisor in the same. Ati hata hao machifu wananiambiaga yes sir. Mimi ndio nasimamia clergy wa Nakuru Town West kwa ofisi ya National Government kwa huyu mtu anaitwa Deputy County Commissioner na kwa ofisi ya County Commissioner Mbui wa Nakuru. I'm the one ambaye na represent clergy in that office. Today I own a company inaitwa Global Wonder Sounds. Ala. Nafungiaga president, nishamfungia mitambo Nakuru. Nyayo Garden. Na akaitumia mitambo ya sound systems. Sound, I deal with electronics. Kampuni yangu inaitwa Global Wonder Sounds. So Bishop, I can say this for free to everybody. It's all about Jesus Christ. Yeah. Yesu akiwepo utashinda. Basi. Yesu asipokuwepo hata uende wapi you won't. Inahitaji the right person to pray for you. Because so many people wamefanyiwa exorcism, kutolewa mapepo na hayatoki. Yangu ilitoka siku hiyo moja mpaka leo. Na haijawahi kurudi. Na haijawahi. My wife ndio huyu nimeishi naye miaka 20. Hebu tuambie mlikutana wapi na huyu? Tuambie mlikutana. Huyu madam nilikaa kanisani na nikasikia ni kama Mungu ananiambia So sasa mambo imebadilika, maisha imebadilika. Yes. Umetoka kwa ile gunia kabisa, unapata kanyumba. And before we go hapo, because huyu nitamurasheria, nitatoa dowry yake na kitu ambacho sikujua ninacho. Nitakijua baada ya kuokoka. Mimi am a professional artist. Na si kwenda darasa ya mtu kusomea hii. I can draw ile art vizuri sana. Ala. Vizuri. Na nimalize. I do fine art. I came to realize it is until you go back to your maker ndio utatambua who you are. Lest utaishigi ukifikiri mahali huko wewe ni wa huko lakini wewe si wa huko. So what happened ni kwamba after I gave my life to Jesus, Pastor Rumba asked me, ni nini unaweza kufanya na mikono yako? Nikamwambia I can draw. Ninaweza kuchora. Na nikaanza kuchora vitu vinaitwa pin and thread. Napigilia pins na na design a heart. Na ninachukua nakata maandishi ya Biblia na kuweka. Hivyo ndivyo masaa nilianza kutengeneza masaa. 1500 nilianza kuuzia Pastor Rumba. And I remember 1999 that year I brought you a gift. I remember. And I brought pastor wote wenye walikuwa. Na hiyo ndio the work of my hands. Ndio nirashiria huyu madam. Ala. For 2.5 years. Paka mjomba wake
Brother ya Reverend Dickson Duo akasema shira wake limotora kiharo. Hiyo ni maanisha nini? Nikusema kesi ya mpumbavu inazungumzia kila wakati. Nikakasirika. Nikamuita huyu na mama yake na shosho yake. Nikauliza kwani mniletea watu wa kunitukana hapa? Kukuja kurashia miaka 2 ni heshima. So kuanzia leo nilipatia huyu ultimatum. Uje tuishi tuwekeleagwe mikono na utaniona huku kwenu siku nyingine. Huyu naye akagoroka kawa wazimu. Watu yao hawakuenda nyumbani. The parent consent form ilisainiwa sokoni. Because alisema na mimi mtakubali. Kama siolewi na huyo basi ninaenda kwake tuanze maisha. Walikubali. Wakasaini. I met this lady kanisani. Nilikuwa na yani niliomba Mungu anipe mke. Na nikaona sitangojea aletwe na Land Rover ya blue. Hapana. Nika understand nitatafuta hapa. So siku moja nilikuwa assistant Pastor Eric. Alikuwa ndio chairman, mimi ndio assistant wa youth. So siku moja nikaenda lunch Langalanga. Nikirudi napanda miguu, this lady came behind me. Akaniambia, John, Bwana asifiwe. Nikasema amen. Sikuwa nikimjua vizuri. Nikamuuliza, kwani unanijua? Nani hakujui kanisani? So you know even my testimony. Yes. So I went to pray, Mungu anipe huyu kama mke. But Bishop, kuna siku ya ubatizo. This lady alinidisappoint kweli kweli. Siku hiyo amebeba nguo anaenda kubatizwa na mimi nataka kumpoza. So nikamzuia kanisani. Kwa madhabahu tu hapo karibu. Nikamwambia Grace, ninakupenda. Situoane. Sikujua kuna ngeli za kuweka. Sikujua kuna misemo. Wala misamiati ya kuelekeza, because nilizoea tabia ile ya kubebaga. Anapiga nduru. Pale tajamazia ni mchanga imejaa kwa mdomo. Ile ya fuko ile inachimbwa na fuko. I didn't know there is any other language. So nilimwendea direct, Grace, I love you. Situoane. Aliniangalia kwa macho akaniambia, no John. Bishop, nilikasirika. Nilikasirika tu yangu yote, nikasema sikuji kanisani. I thought that's a bad idea. So I came to church but I changed my position. Mahali nilikuwa nikiketi. Ili jua alikuwa Asha na alikuwa kwa hiyo roho asichukue sadaka yangu. But what happened? Yeye alikuwa na nilocate tu ndio yule. Sasa ukiwa pale kwa madhabahu, kiti yangu ilikuwa empty. Na hakuna mtu angekalia hiyo kiti because nilikuwa na katabia kingine. Ukikalia hiyo kiti nitakuja nisimame nikwambie wewe tafuta kiti yako, hii ni yangu. So people ushers walikuwa najua hapa ni pa John. So kiti yangu ikawa empty. Na niko kwa kiti kingine. Ukauliza, John, where are you? Ukasema, come back to your seat. So but after 2 weeks Grace sasa ilikuwa ni raundi yake ya kushout. John, na mimi moyo nasema si ulinikataa, nimevunja shingo na Bible yangu ninaenda. She came yeye, Agi na dada yake. And she told me I've come to say yes. And here she is to say. Here she is today. The yes is still yes up to date. Allah. That's how I met her. Her mother ni leader pale kanisani. And she has been so helpful to me and my ministry. Okay. And sasa alipokuja mara ya kwanza hukusikia, hukuona kama ama ni ile kuishunia. Unajua kuna ile kuishunia. Lazima ningeogopa kwanza na nikaamua kuomba. Mungu akanielekeza. Allah. Okay. Imagine alienda kuhoji paka watu yao. Wakamwambia huyo mwenye Mungu anafanyia panel beating ndio mzuri. Because amemaliza michezo huko, sasa ni wewe anangojea. And I believe it is true. Allah. Bishop, kuna alama 5 ningetaka kuexpress to the people that are listening to us. Na hizi alama mojawapo ni kwamba
uhai ni kipawa kutoka kwa Mungu. Lazima mtu atumie kipawa hiki ambacho Mungu amepeana kumpendeza Mungu, si kujipendeza yeye ama kuwapendeza watu. Life is a gift, and the living should live to please God, because God is the giver of life. Beside that, mtu ataishi maisha mabaya sana. Point number 2, life is a game. Everybody should play to win. Kulingana, yani kimaandiko. Use the Bible to play your game. And always you will play a very good game. A game that is pleasing unto God. Kuliko sasa, most people ambao Mungu amepatia uhai, amewapa mali na mapesa, wanayatumia tena kumfukuru Mungu. So it is very, very important. Wakati Mungu amekupatia mali, itumie kumpendeza Mungu. Itumie kueneza injili. Itumie kwa njia ambayo Mungu atasema aseme, I'm not regretting about giving you wealth. I'm not regretting about giving you riches. Point number 3 ni kwamba life is a privilege. God has given you this life. You must exploit it maximally. Without postponing your priorities. Fulfill what God has given you every day. Your assignment must be fulfilled. And point number 4 is that life is vapor. Hatutakuwa hapa siku zote kabisa. Things and people that you see today, one day they'll vanish into the thin air. Lakini utakapo vanish, will you have fulfilled your mandate, your assignment? Utakuwa fulfill your destiny. And I believe, Bishop, tukiishi tukimpendeza Mungu, itakuwa ni jambo la busara sana. Kwa hivyo maisha yangu today, najivunia kuwa Mkristo. Najivunia kuwa mlokole. Najivunia kuwa mhubiri. Na hakuna siku Bishop nimehubiri Kiserian, na Kiserian kumeokokoa. Kwa hivyo mtu anaweza kuwa anaitwa kahaba, mwizi, jambazi, lakini Mungu hakumuumbia hiyo. Hapana. Mungu alimuumba awe mtumishi wake. Alimuumba with God's deposit inside of that person. It is until you go back to your maker, ndio ujue why and what and how you were created to become a God-pleasing person. Yes, Bishop. So sasa unachuka kanisa ama unafanya uinjilisti? What are you doing? Today I can say proudly, Bishop, I own the biggest sound system in Rift Valley. Na there is no eti ukubwa wa wingi wa watu ama halaiki ya watu ambao sina sauti ya kuwafikia. Na by the grace of God, Mungu amenipatia gari la kazi na gari langu la kibinafsi. Umepata gari ya kazi? Yes. Na gari ya kibinafsi ya kubeba Mungu alitupatia magari mawili, tukauza moja. Tujifanyie mambo mawili matatu. Na beside that, ninauza mashamba Nakuru. Ala. Niliingia kwa hiyo real estate. So nina mashamba ambayo ninauza. Yani imagine ati mwizi leo na mwehokera mashamba yako akuuzie. Na ninauzaga, Bishop. Nina hicho kibali. Okay. Pia ninafanya uinjilisti kwa njia kubwa. Niko na mashirika kule mjini. Na niko na Sunday service pale town. Watu waliokoka na nikawaambia ndeni kwa makanisa yaliyo karibu na nyinyi. Wakasema kama hatujaenda muda huo na pastor unafikiri wewe ukitutuma tutaenda? Nikawaambia nendeni, wakaniambia hapana, utuhubiriage hapa. From that day my wife is a witness. Nina ushirika mzuri sana Nakuru. On Wednesday kila mwisho wa mwezi tarehe 1 au tarehe 2 nahubiriaga matajiri wa Nakuru. Real men ambao wana own real things in the city of Nakuru. Kama sasa tutakutana on Wednesday. Na wanakujaga kwa wingi.
Ati Mungu alinifanya a scholar bishop. Imagine. Nimesoma. I went to Kenya Ministry Training Institute. Nikasoma. Then nika join the University of America. Allah. I got a degree 2 years ago. 2 years ago you got yes, a degree? Sir. Saa hizi ninafanya masters with the University of Florida. My principals ni Dr. Kerungo na Dr. Kwake. Ndio wananisomesha hapa. So nataka niseme hivi. Kwa Mungu kuna heshima. Kwa Mungu kuna kutukuzwa. Kwa Mungu kuna mambo yote tunayohitaji. Wakati nafungwa jela, mama yangu hangelijua nitakuwa mwana wa pekee ambaye nitamletea furaha katika uzee wake. Today Mungu amenirudishia baba yangu. Imagine baba yangu kunipatia powers of attorney, kusimamia mali yake paka ile iko hapa Kiambu. Allah. So this is mahali ulikuwa nafikiri ya kuwa I'm just a disgrace to the community and the society. God can revolutionize your life and you become something that people have never known in you. So I know. Wale ndugu zako? Ndugu zangu wapo. Wapo. Unajua hii familia yetu iko na kabila zote. Because kwetu ukituangalia tukisimama hapa utaangalia sura zetu hazifanani, tofauti. Lakini is a very unique church because Kristo amewaingilia. Wameokoka baadhi yao. Okay. Na kuna wale bado. But I'm trusting God through me and others wataokoka. Mama yangu alituzaa watoto 10. Oh. Wasichana 3, wanaume 7. And I was the worst. Yes. Amongst them, I was the worst. Allah. Na polisi walijua nilikuwa mbaya. Polisi wa Nakuru, polisi wa Kericho, polisi wa Kitale, polisi wa Kisumu. Nimekaa Kisumu. Rafiki yangu Omosh alipigwa risasi Kondele kama amepiga magoti namna hii. Wakamupiga risasi ikapasua huku. Tena kwa kifua. Nakuru kuna rafiki yangu nilitrain kuwa mwizi, lakini it's unfortunate ni mimi nilikuja kumuzika nikiwa mchungaji. Allah. Naye alipigwa risasi pale Barnabas. Wamepanga kuiba kwenda Naivasha, wamefanya hiyo tailing form ni heavy duty. So wakaamua sasa walifanya kitu cha shetani akitaka kukuua atakufanyisha kazi mbaya. So what he did, walienda wakachukua gari hapo Kenlands wakaiba a Volvo KZL 002. Na baada ya kuiba asubuhi saa 12 walienda wakaificha pale Safari Bite. Kuna petrol station ilikuwa imefunguliwa hapo. Wakaja hapo wakanywa mafuta, wakawekewa mafuta na petrol station attendant. Na wakaamua kutomlipa 3,000 wakaenda. He called the police. Police kuambiwa ni gari ya namna gani na ni ya blue ABCD. Wakasema ndio hiyo. Wakaambia the flying bullets, gari hiyo inakuja barabara hiyo. Kufika Barnabas wakutania pale. My friend Tom, askari walimsomea because naye alikuwa amefanya tizi kabisa na misuli, alikuwa amepiga maaskari. Paka askari wakaita baba yake Nyanducha, wakamwambia huyu kijana yako tutaua. We will kill him very soon, na hata piga miezi 2. So baba yake naye hana la kufanya because ni mtu mzima. So siku hiyo walimpatia msomo na wakaambia kimbia. Kimbia, Tom, kimbia. Tom kumbe anaonaga sinema, anafikiri unaweza hepa risasi kwa kuhepa. Sharpshooters walimupiga moja kutoka kwa mgongo ikapasua hapa. Nilimuzika kwao nyumbani hapo Ronda. And Odhiambo na Otieno, they were brothers. Waliwaambiwa niangalie, wanapigwa risasi ya macho inapasua kichwa. So ujambazi unamalizaga vibaya. Mungu alikuokoa. Mungu ameniokoa. Kuokoa kutokana na hiyo mambo yote. Yes, sir. Sasa unamtumikia Bwana. Ni wapi umeenda kuhubiri? Umehubiri wapi hivi? Najua umemhubiria Pastor Rumba sana. Let me say nimezunguka nchi hii sana. Na umbali nimeenda Uganda, Mukono. Nikafanya crusade ambayo natamani kupatikane tena ingine kama hiyo. Waganda walinipokea vizuri sana. Na Kenya
Unakumbuka Ambale? In fact, Ambale was my host. Endi alikuhost? Kule ni bishop. Baada ya wewe kummwagia mafuta hapa, ni mimi aliita Uganda. Na nikahubiri mkono kupitia huyo mtumishi wa Mungu. Na kule watu wanaokoka. Wanaokoka because crusade unaanza saa 1 ya usiku, sio saa 12. Naona Waganda wanakuja na chakula chao kwa uwanja na wanakusikiliza na wanaokoka. For the 4 days that I was there, kulioka watu zaidi ya 614, 614 people. Na niliona wengi kanisani on that material day. So nimehubiri miji mingi katika nchi hii, Kericho, Eldoret, Kitale, nimezunguka. Okay. Yes sir. Na hiyo PA ulisema uko na PA system? Yes, sound system. Sound system. Iko namna gani? My sound system ni kubwa. Because mahali naweza funga speaker 24 kwa uwanja. Na niko na my own generators. Niko na my own today I can tell you niko na over 28 microphones. Na ni zile ambazo ni Sennheisers. Niko na microphone nzuri za Shure. Niko na microphone za Yamaha. I've got good microphones ambazo mtu ukizungumza haikati. I've got also digital microphones ambazo inajitafutia inajitafutia network yake. Waves yenyewe unafinya kwa receiver, unaenda the other side 50 meters or 100, unafinya inaungana na hii, then itachukua 100 meters radius. So I have a very good sound system ambayo huwa ninatumia kuhaya na kuhubiri. Okay. Yes Bishop. Na una transport? Yes, niko na transport. Hakuna mahali siwezi kupeleka sound system. It is portable sound system. Ukihitaji ije na lori inakuja kwa lori, ukihitaji ije kwa Nissan. Inategemea ni ukubwa gani unayohitaji. Una halaiki ya watu kiasi gani. Ni harusi ya namna gani. Na pia tunaitaga, we don't call it PA. We call it professional sound system. Or is professional sound system. Because before I became a pastor, before I got born again, I used to be a DJ. So nimefanya hapa, kuna disco inaitagwa hapa Mount Carlos. Ni ya zamani sana, karibu na Odeon Cinema. Nilianziaga disco hapo. Then nimefanya na Omega 1, nimefanya na DS disco ya Njoroge wa hapa Nairobi. He is still there paka leo. Nimefanya na DS disco na Intercity ya hapa Nairobi. Iko hapa. Na yule alinifundisha mambo ya disco anaitagwa Michael Odhiambo wa Omega 1. And I thank God for that because ilinisaidia kuingia leo. Imekuwa ni my passion. Ninaweza tambua sauti nzuri tu kwa kusikiliza. Yes Bishop. Yes. Well, that is quite a testimony. Yes sir. And we really bless the Lord. Sasa huyu jamaa wako unamuonaje? Huyu jamaa wako unamuonaje nyumbani? Anatunza watoto ama wanakaa vile waliwekwa na mama yao? Hapana, anatunza watoto sana. Anapenda watoto wake na anawatunza vizuri. Na watoto wanampenda vizuri sana. So watoto wamesoma mpaka wapi? Well, my daughter sasa mwaka huu angekuwa anaingia form 4. In fact, ni kama amerepeat form 3. And to God be all the glory, she's one of the bright girls. Mungu alimjalia, one day walikutana na Bob Collymore. Akiwa St. Xavier, she was the best in mathematics, languages and sciences. Alisoma St. Xavier's? No, nilimpeleka Baptist Academy. Then akiwa class 6 nikamtransfer. Na walipata nafasi hiyo ya kufanya mtihani wa class 6, 7 na 8. So she became the best akiwa class 6 na akawashinda wa 7 na 8. That's when alipewa hiyo opportunity ya kumeet Bob Collymore.
na by the grace of God akambukia Harvard University. So today she's doing her level best to safeguard hiyo door ambayo ilifunguliwa yeye kwenda Harvard University. And I know Mungu atamsaidia because she's also a very diligent girl. The other man anaitwa Prince Emmanuel Elijah, he's 13. And angeingia class 7 ndio sasa wanamaliza term hii waingie. So he's also another guy, very good. Hajafuata mitindo yangu hata kidogo na hatafuata. And then yule msichana hasa yuko pale nyuma, Rose Abigail Jedidia. Okay. Ndiye mdogo sana kwa nyumba yangu. Na tunafungia chapter hapo Bishop. Because maisha naye inahitaji mpango. Nataka niseme thank you so much kwa kukubali kuja na kushare hiyo story yako na watu. Amen. Bado unangoja mtakuja church. Yes. Nawaambia watu church kwamba mtakuja. Nitapanga ndio mweze kuja pale church. Yes, tu hapa na huko Kangudo Road, Majestic City. Yes sir. Ndio watu wakaweza kuona vile Mungu anaweza kufanya. Oh yes. Time zetu zimekwenda sana. Na bado huku niambia ile mlipanga namna gani ile sadaka tuliibiwa. Na nakumbuka ilikuwa ni mshahara ya kulipa watu. Anyway, we may not be able to go into. You cannot steal from God and live. You can never steal from God and live. You can't steal from God and live. Yes. Sasa hao jamaa waliiba. Kina Ndisho kwanza aliuawa vibaya sana. Ndisho alichomwa literally na ile tire ya tractor walimwekea ndogo na mimi nikafikiria maybe ni kwa ajili ya kuiba kanisa because Ndisho aliwekwa tire ndogo ile ya size 13 ikamubana kisha wakachukua ile ya tractor wakaingiza katikati wakazimwagilia mafuta. Walimchomea chini ya ofisi ya chief kidogo tu kwa ofisi ya chief. Aliiva akakuwa kama chief. Kearie naye alikuwa ni mmoja wa hiyo kazi waliofanya. Na Kaunda na Ameso na Chalo na Jose. No. Anyway, sasa juu walikufa. Sisi tuliwasamehe. Mimi sikuwa halali, tuliwasamehe. Yes, Bishop. Lakini tunamshukuru Mungu. I trust that you have gotten the story of Reverend John Muhia Mwangi and how his life has been, and that something has been of a help. This testimony has been of a help to you. I pray that you will rise up to do what you are called to do. And if you're in a predicament, kama uko katika shida, don't sit with your problem. Rise up and let the God who transformed John Muhia come and bring transformation in your situation. It could be in your business, in your marriage, in your family, in your own life, whatever it is, that God is available and he can bring change. For tonight, I want to say this is Bishop Mark Karaoke, your pastor and your friend for a long time, bringing to you Reverend John and Grace Muhia all the way from Nakuru. They've been a blessing to us for this during this session, and I just bless the Lord. And I want to say thank you so very much for tuning in on One Accord Television to Open Talk. May the Lord richly bless you. We'll see you again this coming Wednesday. Okay, for now, God bless you.